Так, здоров, бродяги. Так, сейчас вырубаем нахуй, чтоб тормозов не было. Все на месте. Спортсмены. Так, сейчас от тормозов избавлю вас. О, теперь все заебись. Короче, тема такая для... Сейчас я попробую. Телефона. Для тех, кто смотрит на Твиче. Меня тут уговорили в прошлый раз. И рассказали, что можно добавить свои смайлики. Сейчас проверим, короче. А где вот смайлики канала, как найти? Короче, я добавил смайлик, по идее. Ну как его найти, хуй знает. Смайлик с пивом. С пивом Гиннес. Ну, что-то я его добавить-то добавил. Вот как его найти, хуй его знает. Короче, блядь, надо еще разбираться, как этот смайлик добавить. Кто шарит в этой хуйне? Вот я добавил сегодня, короче, смайлик с пивом Гиннес. Как и просили. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. Видите в чат, как по звуку. В описании стрима есть ссылка на донаты. Он появится прямо под чатом вместе с вашим именем. Но сперва даже посреди стрима. Я добавил, кстати, там новый звук еще к донату. Теперь там не только Паша Техник будет сообщать о донате, но и другие известные цитаты. Так, что-то хапнули тут. Снарягу. Опа, защита. Берем, блин. Михаил Павлович Терентьев зовут нашего персонажа, для тех, кто забыл. Мы живем в женской общаге. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't... Ну рассказывайте, что как выходные прошли.
In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. А мне это нахуя? Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. Ва, замки наконец-то научат скрывать. Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. Карьера медвежатника начинается. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Так, ребята, наши... Сейчас нам нужна распределительная шляпа. Так как мы играем в магов, то шляпа должна быть магическая. А что может быть более волшебным, чем пиво Гиннес? Смайлик которого должен быть у нас в чате, но я что-то его не нашел, короче, как его вводить, пиздец. Так, что там нам нужно? Вот это заклинание. И замки теперь мы умеем, да, вскрывать? Где у нас замочено-то заклинание? Alohomora. Чё, блядь? Как всегда, все нихуя непонятно. Чего, блядь? А. Что за дрочь? Да пиздец. Такая игра, блядь. Блядь, вот охуенно объяснили. Вот это здесь, короче, да, должно быть. Вот это. Ебать хуйня, пиздец. Народ уже отключаться стал просто, блядь. Чё, кто-нибудь допёр вообще? Что происходит? Почему они периодически поворачиваются, блядь? Я, блядь. А вот. Хуй знает, как это получилось, короче. Просто, Well блядь. done. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, Revelio.
Не знаю, ничего запрещено, но мы тут обнесем, блядь. Просто все нахуй. Revelio. Чё, куда его заманивать-то? Зачем? Смотрел «Наследников». Начинал смотреть, но еще когда они начали только выходить когда-то. Но не продолжил. Но говорят, что достойно. Ну, что-то времени нет. Надо бы, конечно. Можно как-нибудь на стриме посмотреть. Я вот сейчас пытаюсь разобраться, как всякие чуваки, короче, смотрят. Серичи на Твиче. Опа. Идем к телкам в ванну. Ну все же завертелось. Что за хуйня? Ебать, замки какие-то советские, блядь. Да, я говорю, слышал, что охуенно. Надо посмотреть как-нибудь. Ну там что-то уже дохуя серий. Времени особо нет. Вот когда стримы окончательно перестанут смотреть, появится время. Смотреть «Наследников». Чё, я уже каждую попробовал из ячеек. Нихуя непонятно, как это работает, конечно. Ну, это точно интереснее, чем вот эти. Есть портфели одноклассников, чтобы в них, как говорится, нагадить мощнейше. О.
Так, и чё? Пиздец, блядь. Кто-нибудь, блядь, понимает, что надо сделать вообще здесь? Это сложнее, чем насрать в портфель, блядь. Ой, нихуя. Сейчас что-то было. Ебать. У меня нет слов, блядь. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of goblins. You've heard. I don't think that's what... Несу с работы каждый гвоздь. Right. Why don't you leave goblins alone? Я не накурен. Но к замку вот и к этому есть вопросы. Чего? А, наверх еще выше. Ну. Я же не курю. Уже очень давно. Ебал нахуй. Ботан. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but... Блять. По съебам. Опа. Нас приняли. Бля, здесь замки не надо будет еще раскрывать, ебучий. Пиздец, вы чё, ё? Короче, надо чисто медвежатника отыгрывать. Рассказывайте, как выходные провели-то, ёбаный. Бухали, поди? Съебал туда. Off on another adventure, are we? The students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff. And Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? Ты опять здесь, мразь. Ну-ка, отвлекся. Не-не, не туда, вон туда. Себе от лестницы, малой. Дежурные лохи. Ох, сундучок там жирный, конечно. Хочется.
Дикая кошка, блядь. Что такое? Кто там меня палит? Revelio. Все, никого нет. Баба. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. Mr. Looney. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Ничего не обещает, старый. I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood, but I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer. Да уж in exchange надеюсь. for your assistance. Задонать, ёп. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Что дадите? You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Понятно. Not every lock is Утром as easy стулья, as вечером the деньги. Faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Revelio. Keep at it so we can solve this mystery. Так, что у нас там по заданиям? А что-то нихуя ничего. Сейчас, может, что-нибудь сообщат? Перчи блатные. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Вот As I другое дело. mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, I have never hope you're encountered faring well with the quite blasting like this. curse. It's still one of my favorites. You can't imagine. Class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Хватит почты Not свалил seen my ее, Uncle блядь. Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Сплошные письма, блядь, имейлы. Вот, теперь 15 левел, блядь. Качай, пиздец. Погнали. Фоксми. К нашей подруге с мужским голосом. Привет всем, кто подключается, братва. Пишите в чат, как дела у вас. Продолжаем дрочить, блядь. Hogwarts Legacy. В ожидании Glad you came. Диаблы. Tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Локдог. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat. Правильно, And не I'll твое refrain дело. from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course.
Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've Какие у тебя дела в not been as пабе? Ты attentive as I'd бухаешь? liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Как вам мои очки? I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Бомбовые. Базар нет. Worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? Че, прыгаем на метлу. Revelio. Бля, как то? Здесь еще нельзя, что ли? А, это та старуха, у которой мы закупали травмы, что ли? Что на метлу не дает сесть, а? О, погнали. Шары нахуй. Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think Имена у you've вас, read. ребята, конечно. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumor is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. I can Сегодня certainly без look out бухла, for him. кстати. Any Стрим. help would be appreciated. You might На speak to водичке Claire чисто. first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest Так, wearing побольше a света. particular woolen jumper, one that Claire knitted Сейчас herself. я сразу стрима сольются. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Ну что, погнали выяснять. Куда нам? Где я вообще? Что, пора наваливать сейчас. Wonder who lives here.
suit me sitting around all day. Mind you, Revelio. could get a bit boring. Че, разбойники? Why, how nice of you to stop by. Да пошли вы нахуй. Past the river near the Че forest. мне сделать? Must be on the right track. I should investigate. Хуяк. Так, сейчас мы что-нибудь... Так, и вот так. Бля, они 16 левел. Ой. Так, мне не нужен экспелярмус, они боятся огня, мне нужно вот эту хуйню. Я застрял, блин. Хуя. Победите печально известных врагов. И чем они печально известны? Короче, Бабкин племянник, блядь, превратился в какую-то хуйню. Серый ночной колпак. Когда перед сном дунул. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. Ну чё, старый, я все выяснил. Твоему брату пизда. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Oh, I do hope my brother is all right. I could use some gold. Chips in the hat, please. Madame Beaumont. I believe I have some news of your brother. Bardolph? What do you know of my brother? Он решил начать новую жизнь в качестве женщины. I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. Не пиздел. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. Я вижу, ты не по-настоящему плачешь. Ну, а тебе похуй уже сразу все. Какая-то сестра. You have my thanks. Revelio. Welcome to Upper Hogsfield. Charming hamlet.
Don't tell the residents of Lower Hogsfield I said that. Так, что по квестам? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. I can certainly try and find some for you. That would be wonderful. I'm worried about the travelling vendors and would love to get them more Wiggenweld potion. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled up. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. Thank you, Mrs. Sprottle. Погнали в пещеру. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Who says crime doesn't pay? I'm practically swimming in galleons. Revelio. Нет, ну тут открытый мир, здесь подгрузки, блядь. Let's have a look around, see if I can find that box of letters. That's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revenue. Как вижу. Нужно сменить. Из воды не умеешь колдовать, что ли? Ой, ой. Revelio. Incendio. Confrigo. Incendio. Confrigo. Defendo. Incendio. Ну, что, нашли там? Вечер в хату. Здорово. О, мы теперь... Оно выглядит хуже, чем очки, поэтому меняем обратно. Ну, чисто внешний вид оставляем так же. Так, там что-то, кстати, было. Рукоять палочки. Ну, что такая? Пойдет.
Где-то коробка. Внизу показывает. Ой, ну это все для нас здесь лежит. Бля, там внизу гоблин какой-то. Хотя мне вроде для какого-то квеста и нужен как раз. Так. Давай, что ты Assassin's Creed не играл, что ли? Тихо. Ой, я наебал. Но больше кинуть-то и нечего. Ничего, вот угорать над троллем. Сейчас какую-нибудь хуйню мы еще кинем. Знаю. Ой. Здравствуйте. А чё? Я умер, блядь. Тролль ничего не понял, я тоже ничего не понял. Ну он что 16 левела, пиздец. А вообще нам нужен, нет? Может пошел он нахуй. Ну, вообще вниз вон надо пока. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Ну уже туда. Выбора особо не дали, блядь. Уа, блядь. Ну мне... Ура, мощно. Тихо, тихо, тихо. Молодой человек, блядь. У вас лед на погоне. Так, давай попробуем у него дубинку взять и отталкивать его. Нет, дубинку не берется, значит меняем на... Куда ты? О, бля. Да мне пизда, нихуя себе. А что там? Ульта-то появилась сегодня? Это что? А что тут? Что случилось? Его, похоже, можно загнать в клетку.
Может быть, но вот надо, видимо, было скатиться в невидимости. Сейчас посмотрим. Бля, хуй там. Да ебаный вроде. Да, наш разъебем. На, её. Как тебе такое? На, бля. На. Чё, бля? Ну, он же почти половину хп сняли. Сейчас еще ультанё. Блять! Да, бля. Хорош. Я пошутил. Воп. Нихуя. А, бля. Давай, чуть-чуть осталось. На, ёп. Никаких загонов в клетку, бля. Козявки тролля нам дали зато. Охуенно. Но нам надо было не сюда. Ну зато размотали здорово вообще. That's all the whole clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Чё тут? Никакого сундука даже нет, серьезно уж. Белки, блядь. This must be Sorona's box of letters. Ладно, чужие письма не читаем. Так, еще одно где-то лежит. Блин, ну вот там за стеночкой. А, ну там сундуков нет. Изи. Как на горке прокатились. Что там по снаряжению есть вроде, нет? Может, мне что-нибудь пора уже выдать? Опа, бля. Так, и что там? Что там дали? Хуйня. А я не понял, что дали-то? Или еще не появилось? Плащ. Где плащ? Чё, где он? Или это чисто... А, это внешний вид. Нихуя себе, бля. Берем.
prove dangerous if I'm not careful. Hello, Mrs. Sprottle. I have good news. I was able to harvest some hawk lumps for you, and I found Sirona's box of letters. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. And Sirona will be delighted to have those letters. How kind of you. Now you be careful heading back to Hogsmeade. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Погодка у нас осенняя, как видите. Дальность прорисовки низкая. Ну хотя ладно, пишу нормально. Могло быть и хуже. Да, блин. Местные гайцы запрещают. Что тут, рыбалка-то есть, нет? Так, книгу сейчас поймаем. Рябиновый отвар с грибов, да. Здесь, сам понимаешь, колдовства же не существует. Это все галлюцинации грибные у людей. Чисто хиппи-коммуна. Хиппи-коммуна торчков, короче. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Передает привет. Without her and Aiden. Thank you again for helping her and for returning this box of letters. Так, и что теперь? Что у нас тут денежки нарисованы? Хотите предложить денег? Я и не против. Что в сундуке? Спасибо. Шахик, блядь. Оп, 29 к нападению. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Да, я быстрее всех сгонял за пивом. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed. Свист из жопы было слышно. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Опа, 15 левел, кстати, получили. Значит, можно последние два задания. Ладно, вот здесь. Hello again. I've got spectacular news.
broom upgrades ready. Stop by the shop when you can. Revelio. Друг попросил встретиться с его сестрой. Как мы можем отказать? Так, стопы. Не здесь. Где? Ебать. Там даже не были недавно. Ну, вылетаем на метле тогда, чё? Правильно, что правильно. Плащ непромокаемый, говнарский. До него 2000 цифр. Не знаю, там мили, километры, что у них там в Британии, блин, футы. Ну, типа вниз скорость набирает. Блять, вот бы здесь, конечно, событий происходило, как в Red Dead Redemption 2. По дороге. А то чисто летишь. Ну, открытый мир открытый, а хули толку-то? Чё вот он открытый и чё, блядь? Это чё такое? Ну, книжка, блядь. Ебать, байкер. They don't seem to care for me in Hogwarts. Мне кажется, если бы полеты на метлере не существовали, это выглядело бы просто пиздец как глупо со стороны. Мы просто чисто усыкались тех, кто так летает. В Твиттере бы обсирали как самокатчиков. Всех бы бомбило. Чё, блядь, на метлах летает? Было бы приложение для шеринга метл. Почему, кстати, маги смартфонами не пользуются? В интернете не сидят. Здорово, лопух. You made it. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less.
I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a Я вас не surprise знаю. visit from Ты, me and a new по-моему, friend с from кем-то Hogwarts will перепутал. help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Дядя бухает. Сено горит. Used to be a lot livelier. Ну, чё так, With блядь. Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Revelio. Here we are. My sister should be just inside. Что-то меня сводит с его сеструхой, короче, походу. Ну, давай посмотрим. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this Да, это boy. лук. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. Группы Q нету. Never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Она еще меня не видела. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Поговорите с Соломоном. That boy will fray my last nerve. Соломон, так вы из наших. Excuse me, Шалом. Mr. Sallow. Oh yes, Sebastian's friend. Ну, I apologize как on подруга behalf of друг. my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Да, по ней видно. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help Пробовали his sister. If there is a cure, he will find it. парацетамол. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure He's no idea I hope you'll remember what I've said. Good day. Анют, I'm здоровый. sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Ничего, с возрастом привыкнешь. I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this Подожди curse дней comes in 5. bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. Это я. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go. I must say, I wasn't prepared for it. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me. They both mean well, I know they do, but my uncle is... Sebastian cannot take away my pain. I'm afraid it's really up to Sebastian. I can only hope he realizes the future. I'm getting tired. I should probably... Блядь, что за унылый квест в I этой ought игре? to see how Sebastian's faring. Ладно.
Давай к серьезным вопросам. Что у вас можно спиздить? Вообще ничего. Значит так, смотри, Why малый. will he not listen to me? She's my sister. Ну что, чухан? How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is... He's always angry. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow. Always calling Да, me my ты во father's всем son. виноват. I'm the one trying to help her. He's... Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Можно отказаться Anne's от pain is племянника. more than physical. It has changed her entirely. Come with me. I need to... Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Почему не тле, блин? Expected to dig through this rubble. Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard. Accio. Rather unwise. Back this way. Do you think this is funny? Замедлите. У меня же, да, там замедление появлялось. Где? Inevitable. Such arrogance. На я. You've made your last mistake. You're really not very good at this, are you? Now you're making this too easy. Incendio. You call that spell? Arresto momentum. Incendio. I could do this for hours. Get away. This is almost... Let's get this over with. На. I will make you pay. Тихо, тихо, тихо. Who do you think you are? One less human to worry about. I'll bury him in the deepest vault. That took too long. Наваляли мне. Потому что какие-то начал, блядь, дурацкие задачи выполнять. Надо было просто нормальный билд собрать и развалить уже. Сейчас так и сделаем. Будем никого замедлять, пизду. Значит так, ты черт ебаный. Тихо. Incendio.
Больше так не делай. You've made your last mistake. Это не последняя моя ошибка, поверь мне. This is where you such arrogance. You almost had a luck as if you could best the likes of me. Да, бля. Блокировать забываю. How nice of you to stop by. Знаем пиздов. Или получаем, пока не разобрался. Let's get this over. Making this too easy. I will little. О, порвался. I will make you pay. You can't stop us. Not quite. You want something? Так, этого надо, короче, каким-то этим, наверное, останавливать. Вот. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. Нормально раздали. Revelio. Отжали тряпок. Those loyalists deserved what they got. Эти лоялисты. This is where it happened. We smelled smoke in the middle. Здорово всем, кто подключается. Ребята, пишите в чат. Кидайте донаты по ссылке в описании. Racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children, they didn't even give her a... It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. Might be the only way to learn what type of magic harmed her. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time Что-то here. прячут. Если где-то что-то спрятано, значит мы это что-то должны спиздить. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Revelio. Ебать, ты в каком мире живешь? Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. В министерстве. Будете разбираться. Whose home was this? Bit abandoned long since I Самогонный lived here. аппарат. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio.
Ты ломай давай. Чё? Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. Или из-за того, который я сейчас устрою? Revelio. Готовим. This well looks familiar. Revelio. Действительно, колодец. Колодцы мне знакомы. I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Может, не надо мне ничего говорить? О, нахуй. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. Разговаривают они тут как на чаепитии, блядь. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand. Это все грибы, Себастьян. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something, and now you've been witnessing memories left by... Да. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor. Да. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all Но так как я тебя знаю, ты просто пиздобол. The point is, we both have good reason to search. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Опа, подземелье. Но прежде чем мы туда спустимся, перекур. Уже 1,5 часа стрима. Ребят, потихоньку стягиваются. Не отключайтесь. Сейчас выкурю сигаретку, вернусь и продолжим.
Ну чё, господа маглы, продолжаем, пока глазки не слипаются. Шляпу на место. Сегодня опять народу маловато. Сейчас так шляпу было видно получше. Но ничего, будем превозмогать. А, у меня же левел, но надо талантов кинуть, кстати. Ну, что далее? Ну, можно. Все, погнали в Silent Hill. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after Revelio. something bigger. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Тут еще есть. Там что-то. За шкафами. Incendio. Revelio. You're not going to believe this. I can see. Я вижу крипту, блядь. Биткоин. A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of a... I don't know what I was expecting. I'm not entirely sure, but the keepers have said that... And you can wield it? I Yeah. don't know, but Fig and I think that Are you telling me that goblins made... That's what we're trying to find. What I do know is that my ability allows me to travel through... Wait. We can get straight... We can. But... Understood. Well then. Дед, I'm tempted to лишнего hold my пиздежа breath. столько. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Хотя модный, конечно, тип. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Revelio. A note. Let's have a look. Revelio. Anything helpful in the note? Сундучок обносим. Шарфик новый. Не здесь. Берем. Revelio. О, новые очки. Ну-ка, давай посмотрим. Не, хуйня. Наш пизжи. А у нас что, мы уже носим маску?
Да ёбаный. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. I can't be sure, of course, but... Very well. True. Then we'll have to unravel what this all means. Did I mention that, apparently, Salazar... You did not? No idea. Ominous just learned of it. I had no idea our visit to Sian would... I'll be in touch. Till then. Be in touch. Лифт. Что это мы на базе, что ли? Лучше по заданиям. Так, ну это видно. If only a new student was helping. Съебали с дороги, блядь. Батя идет. That life is behind me. I promise. Семейное насилие в ходу. Hello there. Perhaps you can help me. I adore decorating for the holidays. Can never have too many fairy lights in my room. Deke. Ah, Dick. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Неплохое имечко. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Сейчас будет готово. Come along then. Ебать плащец, конечно. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to. Давай погнали. Use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Закладки пойдем сейчас раскидывать. Или собирать, шкуроходить. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. Что ты там делал? It would be nice to Существами. see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins Потому что сам nearby. карлик. It would be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Где этот мешок-то?
Стоять. Тварь находится вне радиуса действия спасения, блядь. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the poachers capture puffskeins and, well, now, not all beasts will be as simple to rescue. All right. Well, Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking. Deke will meet you there. Давай, ёпта, я их размотаю нахуй. И следов на воде не остается. Так, господа браконьеры, блядь. На выход. Здорово, мелкий. Deke thinks you should be proud of all. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Hello, Dick, shall we continue? Каждый день перед сном себе это говорю. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Так, Левиоса надо, да? Levioso! No need to be difficult. I mean... Ой. Сори. Settle yourself. I mean you no harm. Сумку в жопу прячет, кстати. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds that poachers want them for their feathers. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. Deke will see you there. Ребята какие-то. Ну, давайте ляд твоих еще заебашим. Почему половина? 1,0. Hello, Deke. Все считается. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only. So, unfortunately, I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting. Как там ускорить время? Используй карту, нажав. Мы еще подкрадемся к нему. Хуяк. Бля. Короче, его надо замедлять. Что у нас тут? Заморозка, замедление. Хуй съебешься. Хуй украл и в жопе спрятал. Кто в сети отметку дайте.
It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. Deke supposes he'll be able to rescue many more. All right. Все, давай, пока. Выручай, коко-комната. Балкончик тут есть у вас? С которого зайти-то можно. Дальний свет вырубим. Спалят-то. Бля, что они наверху-то входа не сделали, что ли? Тю. Лохи. Ну вот телепортнусь теперь, да? Хули дело. Я думал залететь в окно эффектно можно. Ну, режимный, да, интернет такой. Для лечения наркоманов. Грибных. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Ну что, нужна кастрюля побольше, разделочная доска, овощи. What exactly did you think of? Блядь, ты чё натворил-то? Ёбаный рот, блин. You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Фидлерс Грин. Поляна моряков. Я напоминаю зрителям, если они есть, что в описании стрима можно найти ссылку на Donations. Давненько нам не донатили. Понимаю, что игра унылая. Я забрал теленка от родителей. На стейки пойдет. А здесь мы поставим коптильню. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care,
Beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let... Не буду я никого собирать, конечно. О, кормить их еще, ёбаный рот, блядь, читать нахуй. На, ёпт, ешь. Тварь пока не готова к взаимодействию, пока не поест. Прям как моя бывшая. Ну и как и я сам. Мало, погнали отсюда. Now, Deacon, first you'll need to use this spellcraft, an enchanted loom. Exactly. It will allow you making your clothing more. Why don't you try it? I'll go and experiment. Поработать на станке предлагает, нихуя. Как я его наколдую-то, ёбаный? Я не помню, что. Здрасте. Professor. Yes? Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. I don't have anything for this at the moment. Как тут что создавать? Нет, места нету уже. Вы ремонт хоть сделали. Так. И что у нас тут? Ну-ка, перчи давай. Не, что у нас обычно? Что мы сейчас носим? Вот эту хуйню, ну? Так. Вот тут крафт, блядь. Все, я сделал. Ты где? Мелкий. Блять, куда гном подевался? Гном, Гномыч, ты где?
Малого не видели тут? Вон он стоит. It warms my heart to see you're interested. What did you ask me to do with my magical materials? Use the spellcraft to conjure an enchanted Так я уже goblin. сделал. Come back to dig. Чё, тупого-то даешь? Давай шаг еще чуть. Все, устраивайте. Пошел нахуй. У меня задание поважнее. Нет, блядь. What did you ask me to do? Да я все Use сделал, the блин. spell. Come back to dig once you... Ты заебал. Во, Луи Виттон, блядь. Моднейший. В Твиттере мамином можно ходить. Что за колпак? Так, зима еще не наступила, ходим в кепке. Не, ну вот эти блатные. Ну чё там, квест сдастся, нет? Типа все надо истратить. Ебал. Мне что, до максимума надо вкачать что-то? Что, 2 пирана? Под ребро. Я был трушайк. Где там, блядь?
А, так иначе не дает. Ну чё, 2 часа наиграно стримчанского, друзья. И сегодня народу нет вообще. Да я подустал, очень рано встал сегодня. Сохраняемся. И продолжим завтра, думаю. 11 часов уже наиграно в это говно, пиздец. Спасибо всем, кто смотрел.